So how is that possible? அந்த அளவுக்கு precise இன்னைக்கு வர சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் அது அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால அந்த கோயில்களுடைய செவறுகள்ல அந்த ஃபார்முலாஸ் ஆர் ரிட்டன். How it could be possible? How they were so intelligent? சூரியனுக்கும் நம்மளுக்கும் எவ்வளவு distance அதெல்லாம் is given in that walls. How it was possible? How they knew? So this is our Tanjavur Koil. This is, they say that these things are done from one stone. கோபுரத்துக்கு மேல இருக்கிற ஒரே கல்லுல one granite stone. எப்படி எங்க இருந்து கொண்டு வந்தாங்க? Thousands of years before, 1000 years before it was built. Which technology they used? இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜில கூட இந்த விஷயங்களை ப்ராப்பரா செய்ய முடியாது. So how could they do all these things? It's amazing. So what technology they had? How much advanced they were? Pyramids and all this Taj Mahal. So like this, architecture, these are some of the simplest things, like in the mari pala vishayangal, how they were working abingadhu is such an amazing thing. And definition of atom, human embryology, and you can see. And very famous yoga meditation is very famous, correct? So engar the yoga meditation pranayama knowledge engar the people got from Vedas. So it's a science. So who said it's not a science? Everything we have, all knowledge we got from Vedas. So there were rishis who were practicing. Rishigal idu payirchi pannanga Vedangal வந்து நமக்கு இந்த knowledge கத்து கொடுத்தாங்க. So Vedas state plants have life proved by scientists. Jagadish Bose செடிகளுக்கு உயிர் இருக்கு அப்படிங்கறத வேதங்கள்ல பலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லப்பட்டது. பட் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் சில டிகேட்ஸ்க்கு முன்னால தான் அவர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். So human embryology, description of human embryology. So இந்த மாதிரி பல எக்ஸாம்பிள். On future predictions, Vedas state cow dung is pure. Only 1940 scientists found its antiseptic qualities. அந்த காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கூட கிராமங்கள்ல பசும் சாணம் எடுத்து தான் கோலம் போடுவாங்க தெரியுமா? வந்து கரெக்ஷன் கண்ணில வீட்டில் கூட கிச்சன் for so many things சமையல் பண்றது கூட. So usually சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது? மலம் அப்படிங்கிறது அசுத்தம். சாஸ்திரம் சொன்னா அவசியம் கிடையாது. We all understand, correct? Any problem in understanding it? மலம் அப்படிங்கிறது சுத்தமானதா? Is there any pure stool? எவ்வளவுதான் டெக்னாலஜி முன்னேறினாலும் மலத்தை பியூரிஃபை someone may call, is there any instrument to purify the stool? So no, மலம் அப்படிங்கிறது அசுத்தம். So சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா மலத்தை தொட்டா you have to take bath, it's impure. அது அசிங்கம், குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. பட் அதே சாஸ்திரம் பசும் சாணம் அப்படிங்கிறது so auspicious, எந்த அளவுக்கு தூய்மையானது அப்படின்னா அந்த பசும் சாணத்தை பயன்படுத்தி you can even do அபிஷேகம் to Lord. சுவாமியுடைய விக்கிரகத்துக்கு பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கு அபிஷேகம் அந்த அளவுக்கு தூய்மை. How? That is power of Krishna. And scientists 50 years before they said yes, cow dung has so many antiseptics, but traditionally we are using it. So like this, so many things, So yoga, meditation, as I said, meditation, vastu shastra, astronomy, metallurgy also. And NASA is having a copy of our Vedas. For your information, NASA is having a copy of our Vedas because so many things, Okay, in the platform component, what metal we can use, what oil we can use. So many details are also given, in Vedas. Which chemicals means not modern chemicals, but traditionally there were also some chemicals used that will not spoil the atmosphere. So in the details are given as 700 slides now. The slides you can see so many informations are there, and all these technologies they were using in Mahabharata war, in Ramayana war. They were using aircrafts, aeroplanes, Vimanangal. If you see Mahabharata Ramayana story, you will see Vimanas. But adala kada appadinu solra. But no, technologies were there. Scientific proof kuda irukku. I will give you some proofs later. So all these things are given in the Vedas. So Vedas are given by God, and therefore we have to accept as it is. Unfortunately, 94% of Vedas were destroyed by Muslim rulers and other rulers. 94% வேதங்கள் அழிக்கப்பட்டது. இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிறது only
6%. ஆனால் அதுவே நம்மளால் ஃபுல்லாக படிக்க முடியாது, புரிஞ்சிக்க முடியாது. இட்ஸ் a vast knowledge. But actually we have one good information. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா, அவ்வளோ 94% நம்ம அழிச்சாலுமே எல்லா வேதங்கள் உடைய சாராம்சம். We have the essence of all Vedas. What you can do, they are English people. They don't understand Tamil. Maybe you can sit in the middle and you can translate in English if I speak Tamil. That will be more helpful. You can sit. One of you, Vignesh or one of you can sit. No, you can sit there itself. There itself you sit. But our student will come. No, you sit there. So you can translate. So he will translate. When I speak Tamil, he can translate into English for you. You can sit in the middle. So, எல்லா வேதங்களுடைய சாராம்சம், essence. You know, essence. All 94% destroy. We have the essence of all Vedas, which is called as Bhagavad Gita. அது எப்படி அப்படிங்கிறது 5th class I will tell you. So future predictions. பலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால வேதங்கள் தொகுக்கப்பட்டாலுமே Jesus Christ வந்து 2000 years தான் ஆகுது. பட் அவர் வருவார் அப்படிங்கிறது 5000 years before predictions were there. And also Muhammad, எங்க பவிஷ்ய புராணம், Atharva Veda, Kandam 20, Shukta 127, புத்தா எங்க அவதரிப்பார், எப்படி அவதரிப்பார் அப்படிங்கிறது ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல சொல்லப்பட்டிருந்தது. சாணக்கிய பண்டித், அசோகா the king. So all these future predictions were there. Anikam Asanna and all those things, correct? Pythagoras theorem. So therefore it's and India was a country which invented this zero, correct? So like this Indian system of knowledge was the highest in all respects, not only spirituality but எல்லா விதத்திலும். இந்த மாதிரி பல proofs are there. Okay, இந்த விஷயங்கள் வேதங்கள் சொல்றீங்க சார். சரி, நீங்க சயின்ஸ் இதை ஒத்துக்குது, நம்ம இதை நம்பலாம். பட் ஆனால் வேதங்கள் கடவுள் பற்றி சொல்றது, ஆத்மாஸ் பற்றி சொல்றது, மறுஜென்மம் பற்றி சொல்றது, பல தடவை லாஜிக்கலாக ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. பட் இன்னும் வாட் இஸ் த ப்ரூஃப் அப்படின்னா, அல்டிமேட் ப்ரூஃப் is what was the last proof we saw? Vedas? No, not that one. So கடவுள் இருக்கார், ஆத்மா, இந்த விஷயங்கள் வேதங்கள் உண்மையாக சொல்றது அப்படிங்கிற எப்படி நம்புறது? I said we will get some realization. What kind of realization? Spiritual realization. Spiritual realization அப்படின்னா freedom from ஆறு விஷயங்கள் இருந்து freedom அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். What are anger, lust, illusion, greed, madness, envy. Okay, so actually that day I was telling Krishna irukara illaya namba vendam, but Bhagavad Gita follow பண்ணுங்க. அது ஃபாலோ பண்றது மூலமா if you are happy, what is the problem in following it? Actually at least we require a theoretical faith. நம்ப வேண்டாம் அப்படின்னா it's not no faith, but at least theoretical faith அப்படின்னா 8 அளவு ஞானம், 8 அளவு நம்பிக்கை. ஓகே, பகவத் கிருஷ்ணர் இருந்ததா சொல்லப்படுது, accepted to theory. I have no realization. நான் உணரல இருக்காரா இல்லையான்னு தெரியும், பட் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதனால எடுத்துக்கிறேன். This faith we need in Vedas. வேதங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்றது, கடவுள் தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத we are trying to understand. So whatever Veda says, we have to agree it to be correct. வேதங்கள் என்னெல்லாம் சொல்றதோ you have to agree it to be correct. So because we are trying to understand, ஒரே விஷயம் கான்ட்ரடிக்டரா இருக்கலாம், but because Veda says, for example, moon landing 1969 டிவில காட்டிட்டு இருக்காங்க, 3 miles away from the moon. This Neil Armstrong, this Apollo drive. So 3 miles away from the moon, 2 miles away from the moon. ஒரு ரிப்போர்ட்டர் ஸ்ரீல பிரபுபாத், நம்மளோட இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரிய ஸ்ரீல பிரபுபாத் கிட்ட கேள்வி கேட்கறது. ஸோ இப்போ இவங்க வந்து சந்திரலோகத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க, இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார். இப்போ 1969 இஸ்கான் ஸ்டார்ட் பண்ணது 1966. ஓகே, பிரபுபாத் அமெரிக்கா போய் ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஸோ இஸ்கான் ஸ்டார்ட் பண்ணி 2-3 years ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து சந்திரலோகத்துக்கு போகிற விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு, டிவியில் காட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாத் said, எப்போ 1969 டிவில காட்டிட்டு இருக்காங்க, ஹோல் வேர்ல்ட், எப்படி வேர்ல்ட் கப் கிரிக்கெட் ஃபைனல்ஸ் நடந்தா எவ்ரிபடி வில் ஸ்டாப் வாட்சிங், ஸ்டாப் டூயிங் எவ்ரிதிங் அண்ட் எல்லா இடத்துலையும் they will be seeing TV. அதே மாதிரி ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் சீயிங் TV.
I don't know how much TVs were there, but everywhere that news was the prominent, wherever TVs were there. Okay, that was a prominent thing. The first time somebody is landing in some other planet, it's a big issue. Whole America was watching it. And Prabhupada said, they are cheating. And Russian scientists in 2000, they said, Pogala America. But Srila Prabhupada, 1960, they are showing in the TV, 2 mile, 1 mile, but Prabhupada said they are cheating. Some people thought, foolish fellow. உலகமே ஒரு விஷயம் சொல்லுது, இவர் வயசான ஒரு தாத்தா இந்தியாவிலேருந்து வந்து இவர் வேற ஏதோ சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்கான்ல இருந்த சிலர் இஸ்கான் விட்டு போயிட்டாங்க. இவர் இதுவே ஃபாலோ பண்ண வேலைக்கு ஆகுறா அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் சம் பிகினர்ஸ் ஆரம்பத்தில் இருந்தாங்க. என்னடா எப்படி பேசுறாரு, உலகமே ஒன்று சொல்றது, இவர் வேற ஏதோ சொல்றாரு, ஹவு டு பிலீவ் இட். பட் Prabhupada said, Prabhupada அமெரிக்கர்கள் போகல மட்டும் சொல்லல, அமெரிக்கர்களும் போகல, யாரும் ஃபியூச்சர்ல போகவும் முடியாது சொன்னார். Why? சந்திரலோகத்துக்கு போகலாம், பட் not by Sputniks or Apollos or what rockets we have, how they call it? Chandrayaan, etc. By these rockets is not possible to go to other planetary system. By force it's not. How? Why? For example, to go to America, what is required? Flight, okay. Flights are there. But if you want to go to America, what you need? Money, passport and visa. Why visa? Money is not sufficient. Cost of the ticket and go. What is the problem? You need permission from the American government, embassy. They have to give us the immigration அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ visa இல்லாம போகணும்னு நினைச்சா ஒருவேளை எங்க தப்பிச்சாலும் you will get caught there. They will kick you out. Why? காசு கொடுத்தா சார் வந்தேன். No. ஏன் பர்மிஷனோட தான் வரணும். Correct? It's not our house. நம்ம வீடு கிடையாது அமெரிக்கா. அமெரிக்கா is separate government. அங்க போகணும் அப்படின்னா some law is there, some rule is there, some process is there. You have to follow, take permission. There is a procedure. நீங்க ஹெலிகாப்டர் வச்சுக்கிட்டா கூட போக முடியாது. They will shoot you in the border. Borderல shoot பண்ணிடுவாங்க. You need official permission. Why? Why? Because it's not our house. It's not our house. Even in India, you cannot just like buy an helicopter and fly around. You need so much legal authorization, legal permission there. So, adhe madri, the whole universe is not our house. There are laws, there are rules, there are restrictions. So, now we cannot go. Otherwise, nobody is going. Nobody is going. Why? Nobody is going. Nobody went after that. Why? Because Prabhupada said. And Prabhupada said, you enna nambama irukkalam. Maybe you want to come. He is struggling to translate. You can come. So, Prabhupada சொன்னார், இது ஏதோ என்னுடைய கதை கிடையாது. சந்திரலோகத்துக்கு போகல அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் மை ஸ்டோரி. Vedas gives this information. வேதங்கள்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. How? By mystic travel you can go. யோக சித்திகள் மூலமா பல மற்ற கிரகணங்களுக்கு பயணம் செய்யலாம். It's called astral travels or mystic travels by siddhic power. Siddha means mystic powers. Yoga siddhikal, yoga shaktikal. அதன் மூலமா by permission, by legal permissions, by punya you can go. Just like you have money, you can go to America. So you have punya, you go to higher planets, not by your rockets. Rocket மூலமா போக முடியாது. So you need a proper process. You have to follow a proper process to go to moon. So Prabhupada said, என்ன நம்பாம, when he heard that some people didn't have faith, சில நம்பலான்னு கேள்விப்பட்டப்போ, எம்மேல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கலாம், but why they have to give up the faith in Vedas? அப்படின்ட்டு he said, வேதங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, that I am repeating. So like this, there are so many things what Prabhupada said that time, and Vedas said that time. So how more we can have proofs? And moreover, say Gandhiji. Have anyone of you have seen Gandhiji? Then why do you believe in him? Because
It's given in the history books. So from books you are accepting. Why do you accept? Show me Gandhi, it's not possible. Taj Mahal, what is the proof that that was built by Shah Jahan? What's the proof? From the books. Yeah, யாராவது கட்டியிருந்திருக்கலாம், அப்புறம் அவர் ஆட்சி பண்ணப்போ வந்து அதில் தன்னுடைய பேரை போட்டிருக்கலாமே. What is the guarantee? So we accept. So many things we accept. In science we have so many things called as axioms. Correct? What is that axioms? What is that axioms? Mathematics also axioms. Huh? Nawalla? Huh? Where is the proof? Theories without proof. Theories without proof. So without axiom, imaginary I, that I, imaginary number I, value. So there is no proof for so many, but still we accept those things. Otherwise, so many theories, so many proofs will not come out. So like this, there are so many ways we can understand how Vedas are correct and how it is not to be believed in even blindly. So these are some proofs. So and then at last we ourselves we can realize. You follow it sincerely in your life. If you are happy, then what is the problem? So we ended up saying that one side scientists are cheating, the name of science, the other side acharyas are helping us. So from Vedas we will gradually try to get answer for all other questions. So today's session is very short because in the session already we discussed, no? Who am I concept we discussed, correct? So it's the simplest session. So what is the today's subject? What is the today's subject? Okay. So whatever we teach is based on his teachings, honor of International Society for Krishna Consciousness. So he is coming in the parampara. How he got knowledge? So there is a parampara system. Krishna gave knowledge to Brahma. Brahma gave knowledge to Narada. Narada gave Vyasa knowledge to Krishna. So this is called Guru Shishya Parampara. And came to Madhvacharya, and then there is 4 disciplic successions. I'll explain these things later. 4 sampradayas, 4 schools of course. Who am I? Okay. So, anything the question we asked. So, say slides varum, and you I'll go very fast. So, some will say I am man, some will say I am woman, some will say I am a businessman, some will say I am a designer, some will say I am a sportsman, some will say I am an American, I am a Japanese. So who we are actually. So these are all temporary bodily designations. What do you mean by a designation? Designation of or padavi, or post. These are all temporary bodily designations. Udal samandhamana or post. Okay. So all these things could be changed, correct? இது எல்லாமே வந்து மாறக்கூடிய விஷயம். நம்ம வேலை, occupation. Today we may be a software engineer. Tomorrow we may become some other hardware or something. Occupation may be belief. Today I may be Hindu. Tomorrow I may become a Christian. Adu maaralam. Birth land exactly may not change, but citizenship can change. Nikku na Indian irukkalam, naalukku na American kuda aagalam. Today I may, tomorrow I will be old. Somebody may be male and he may become female. All these things can change. But அன்னைக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். பட் ஐ கேனாட் சேஞ்ச். நான் மாறாத விஷயம் அப்படியே என்ன அர்த்தம்? நான் மாறிட்டு இருக்கிற இந்த விஷயங்களே கிடையாது. இஃப் யூ சே தட் ஐ ஆம்
I am Aniket Aravind. If you say I am Aravind, but Aravind பேர் பிறந்த உடனே வைக்கல, correct? It took some time. நாமகரணம் அப்படிங்கிற ஒரு செரமனி இருக்கு. அது வரும்பொழுது நேம் கிவிங் செரமனி வரும்போது keep that name. ஸோ அரவிந்த் பேர் வைக்கிறதுக்கு முன்னால அந்த பையனுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு அரவிந்த் அப்படிங்கிற பேர் வைக்கிறதுக்கு முன்னால அவன் பிறக்கலையா, இல்லை அவன் அரவிந்த் கிடையாதா, இல்லை அவன் வேற ஏதோ மனுஷனா, இல்லை பேர் வச்சோன்னா வேற ஏதாவது மனுஷனா மாறிட்டானா? The same person. So these are all temporary body. All these things could be changed. So who am I? Because I don't change. So அன்னைக்கு அந்த சயின்டிஸ்ட் சொன்னேன், professor of anatomy from the University of Illinois. He made all the calculations of the chemicals that constitute life. என்ன வேல்யூ சொன்னார்? Okay. So he calculated and he came up with the value of this 10 and we saw that's not true. The proof எல்லாம் அன்னைக்கே பார்த்துட்டோம். So I am going very fast. So and also we saw this analysis also correct. You all remember? So the owner, intuition, self-analysis. So who is gone? Loss of chemicals, common sense. So I'm going very fast. So Lord Krishna is instructing us as the embodied soul continuously passes in this body. சிறுவயதிலிருந்து இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் மாறுவது போல மரணத்தின் போது ஆத்மா வேறு உலகத்துக்கு மாறுகிறது. These things are direct from Shastras. அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு இதெல்லாமே scientific explanation. Everything is from Bhagavad Gita. Everything is science. It's not religion. It's science. So direct perception. Laws of conservation of energy and the point I want to explain பண்ண. Energy is neither created nor destroyed but transformed from one form to another. So these things we already seen. Body is changing. So ஆத்மா காட்டுங்க சார் அப்படின்னா it's not possible to see with our naked eyes. Because it is spiritual spiritual particle, and it is said that the size of the soul, Atma ude size enna appadina, I don't have hair, okay? If you have hair, you all have hair. And mudi irukle, and mudiyinuடைய tip 10000 divide பண்ணா adula oru part is the size of the soul. Okay, that's given in Shastras. So that one soul is giving consciousness to the all body. We will see more. So we saw all these things. Suryana Pakala Abhinana, we call it as a daytime because of the symptomatic symptoms. So Atma symptoms is the consciousness. Consciousness Abhina Unarvu. So we saw all these things, right? So now you see a robo and the robo move panuma. Will it move? Yes. Paaguma. Yes. Pesuma. Yes. Memorize pannuma. Yes. Respond pannuma. Yes. But why Aishwarya Rai rejected to marry that robot? Not practical. She said, I don't know what I forgot the name of the robot. It's not sure about it. So it's not practical. Come on, it's not practical. Everybody has that, have that feeling. So no emotions, no experience, no desires, no consciousness. Asaikal kadayadu, anubhavam kadayadu, emotions kadayadu, feelings kadayadu, koma. So there is no such things. So no consciousness. So because okay. So now our drama, on the drama cameras are observing, on the other side judges are observing. So both of them, they may have some sort of recording, but judges have experience, they are able to judge. But whereas the lens of the camera, although lens paathalum, record pannalum, drama paathalum, it has no experience, no emotions, no judgment. So Srila Prabhupada said, Swamiji, enna Swamiji periya vishayam. Why you, Swamiji, I think our body is just a complex machine that gets worn out and crashes. Why should we bother about some soul powering the body? Just udal atma patrina na main kavala padano appdi solra. But then Prabhupada replied, does you have a car or a computer that grow? Unga kitta irukra car o illana computer o valaruma? Illa unga kitta ambala car
பொம்பளை கார் இருக்கு, அந்த ரெண்டு காரை வந்து கார் பார்க்கிங்கில் வச்சா நாளைக்கு குட்டி கார் உருவாகுமா? கரெக்ட்? Have you seen male car, female car, and after 2 days a baby car? Any experience? Anybody have any experience? No. So a living body undergoes 6 changes, whereas matter just decays. Let's see more. What are the 6 changes? So the 3 major difference between a living body and a robot. A living body undergoes 6 changes, while matter only dwindles. A male and female, ஒரு உயிர் வாழி 6 விஷயங்கள் தனக்குள்ள அந்த மாற்றம் போகும். என்ன 6 விஷயங்கள் பார்க்கலாம். Well, matter அப்படிங்கிறது only it gets destroyed. A male and female living body can multiply, make similar species. ஒரு உயிர் வாழி மற்ற உயிர் வாழிகளை உருவாக்க முடியும். Whereas machines cannot reproduce. Living body has consciousness, thinking, feeling, willing. Matter has no consciousness. Okay. So, say you have a machine that detects some light. ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த மிஷின் எதுக்கு அப்படின்னா எந்த கலர் லைட் அடித்தாலும் அது என்ன கலர் அப்படிங்கிறத காட்ட வச்சுக்கோம், ஆன்சர் கொடுக்க வச்சுக்கோம். ஸோ அந்த மிஷினுக்கு இதுக்கு முன்னால் இந்த கலர் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை இந்த லைட் வரும்பொழுது யூ ஷோ ஆஸ் ரெட், அவுட்புட் ரெட்டாக வரணும் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் செஞ்சு வச்சுருந்தா அந்த லைட்டு காட்டினா இட் வில் ஷோ ரெட் லைட். அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம தப்பாக செஞ்சு வச்சுருந்தோம்னா தப்பாக காட்டும், மாற்றி காட்டும். அதுக்கு அனுபவம் அடிக்கிறது கிடையாது. இந்த ரெட் லைட் வந்தால் அது ரெட் லைட் அப்படிங்கிற அனுபவம் அது கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் a program, man-made program. So there is no experience. These are different examples. So what are the 6 changes? First we take birth, then there is growth, then maintenance and production of byproducts, and then dwindling and death. You know, so we undergo these 6 changes. But matter, in the matter, there is no birth, there is no growth, there is no maintenance, there is no production of byproducts, there is no dwindling, there is no death. Okay. So Krishna instructs that which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. That which pervades the entire body. Pervades அப்படின்னா spread. Entire body. So what is that spread? Entire body is that consciousness, உணர்வு. இங்க தொட்டாலும் உங்களுக்கு உணர்வு இருக்கு, கால்ல தொட்டாலும் உங்களுக்கு. So உணர்வு அப்படிங்கிறது spread everywhere. That is due to the presence of soul. So that is the consciousness. So just like sun is in one place illuminating the whole creation. ஒரு இடத்துல வந்து சூரியன் மொத்த உலகத்துக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கிறார் இல்லையா? So similarly Atma is in one place and it illuminates the whole body, which is called as consciousness. This is all from Bhagavad Gita. It is all scientific. So wherever you see the presence of consciousness, that is due to the presence of soul. So this is another part. So body appears to be alive, but it is due to the presence of soul. So car is equals to body and driver is equals to soul. What Aishwarya example we saw also. So therefore we understand that chemicals are the same, but soul is gone. So next life is based on a concept called as karma. Tomorrow we'll see that. For the soul there is neither birth nor death at any time. So as a person puts on new garments, giving up old ones. இப்போ நம்மளுடைய ஷர்ட் இருக்கு, garment shirt. So இது பழசாயிடுச்சு இல்ல கிழிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா we throw this and we purchase a new one. அதே மாதிரி soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. அதே மாதிரி ஆத்மாவானது இந்த உடல் பழசாய் போச்சு இல்ல பிரயோஜனம் இல்லாம ஆகி போச்சு அப்படின்னா இந்த ஆத்மா இந்த உடலை தூக்கி போட்டு it takes another body. It's all science, you know. Okay, so we will now have a differentiation. Okay, so what is the difference between body and soul? So body is called as a matter. Matter அப்படின்னா பஞ்சபூதங்கள். Okay, ஜடம், ஜட பொருள். பஞ்சபூதஸ், earth, outer, air, fire, ether. நீர், நெருப்பு, ஆகாயம், காற்று, பூமி. Okay, these are பஞ்சபூதங்கள். So matter அப்படின்னா ஜடம். ஜடம் அப்படின்னா sometimes நம்மளுடைய அம்மா திட்டுவாங்க, ஜடம் மாதிரி இருக்காதா, கேட்டுக்கிட்டே இருக்க பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற, ஜடமானி. ஜடம் means what?
உயிர் இல்லாத பணம் மாதிரி இருக்காது, அதான் பேசு, இதை பதில் சொல்றாரு. ஸோ மேட்டர், பாடி இஸ் ஜஸ்ட் a matter, but soul is the spiritual spark. It's alive. Body is not conscious. உடலுக்கு உணர்வு கிடையாது. ஆத்மா வெளில போயிடுச்சு அப்படின்னா உடலுக்கு உணர்வு கிடையாது. There is no consciousness to the matter. There is no consciousness to the matter. Okay. But soul has consciousness. Body changes, soul changes. Body is தற்காலிகமானது, soul is permanent. Eternal அப்படின்னா permanent. Body is dead. Actually, body is dead. But Atma irukkarnala it appears alive. So soul is alive. So this is the difference. Okay. Now, interesting information. There's a Nobel Prize winner, and also an American atomic scientist. They won a Nobel Prize for the discovery of physics la protons and antiprotons. Now let's see. So they say matter exists in two forms, as particles and antiparticles. Now let's see what is their differentiation of particles and antiparticles, or proton and antiproton. So they say proton is matter, antiproton is antimatter. Joker, this is matter. Unno enna sir appadina antimatter. Avladha. They also understand, matter எல்லாம் கிடையாது, அதுக்கு மேல some strength, some சக்தி should be there. மேட்டர் இல்லாத ஏதோ ஒரு விஷயம் செயல்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். பட் அது ஸ்பிரிச்சுவல், ஆத்மா, கடவுள் அப்படிங்கிற டைரக்டா they will not accept. இது ஜடம், அது என்னது, ஜடம் இல்லாத ஒரு பொருள், ஆத்மா சொல்ல மாட்டாங்க. They don't call it as ஆத்மா, ஜடம் இல்லாத ஒரு பொருள். It's not spiritual. But of course, இங்க ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், their definition of antiparticles is not spirituality actually. It's a subtle material object, சூக்ஷ்மமான பௌதிக பொருள். It's not atma. They are yet to discover it through their own process, and it may not be possible also for them. I'll explain to you anyway. So they say matter and antimatter, and proton is visible and antiproton is invisible. Proton is antiproton is, proton is destroyable, antiproton is undestructible. What is that? Atma, spirituality. So they are trying to understand some such thing should be there, but they don't accept directly. And moreover, they say another thing. There is another world besides this material world made of antiprotons, of which we have only limited experience. So what is this? This is what is Vaikuntha we call spiritual world, Vaikuntha. So they are getting. So Krishna also says in Bhagavad Gita, my abode is eternal and imperishable. So you are not this body that you see in the mirror, but you are Atma, the soul, the driver, the real driver of the bodily car. Okay, you see here? You are sitting there in the heart. So material viewpoint, external performance. Spirituality, we see that we are all Atmas. Okay? Not this material body, but spirit soul. So, the soul is covered by gross and subtle bodies. There are three bodies. First body is called as gross body. Udal is called as gross body or stula udal. It's made up of 5 elements: earth, water, air, fire, ether. Okay? Panchamutam. In the udam, neer, nirpa, agayam, kaatru, bhumi. This flesh is earth, correct? There is some water inside. There is some air inside. There is some fire inside. Fire will come. Very sometimes. How do you prove this fire? Energy burns. Means you eat food. Food gets digested. How? Agni is there. Means heat. Heat is there due to Agni. Udal suda because of Agni.
So some sort, heat means again it's a byproduct of fire. So fire but it's a heat, okay? So earth, water, air, fire, ether, everything is there. So this is a gross body. Now, adukulla there is another body called as subtle body. Subtle body abdina sukshma udal, sukshma, okay, sukshma. Abdina stula udal. Stula means gross, sukshma abdina subtle. Subtle abdina நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது. We cannot perceive through our senses. And it is made up of three elements: mind, intelligence and ego. Okay? Mind, intelligence and ego. மனசு நமக்கு இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். புத்தி இருக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஈகோ அப்படிங்கிறது அகங்காரம். அது ஒரு எல்லாருக்கும். இந்த மூன்று விஷயங்களால ஆனது is called subtle body and அதை நம்ம பார்க்க முடியாது. Okay? Now அதுக்குள்ள there is another body called as spiritual body or soul, which is made up of which is having three characters: eternity, knowledge and bliss. Eternity abhinna soul has no death. Eternity abhinna nityamanadu, veer maranam illada oru porul. Atma has no death. Knowledge, which is full of knowledge. Bliss abhinna bliss, nobody knows because we don't have bliss. Happiness, internal happiness and bliss, anandam or this one. Okay. So now, what is death? So there are famous personalities on reincarnation. Marujanmam அல்லது ஆத்மாவை நம்பின பல great scientists. Some of them are Benjamin Franklin, John Adams, Socrates, and others like Pythagoras, Plato, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, like this. And there are all major religions except Atma, like Buddhism, Judaism, Christianity, Islam, etc. except this fact. Now, we are coming to a concept called past life memories. I will show you a film about this past life memories. And after this film, we'll finish the session. It's a 10 minutes movie, and then you can ask your questions. This movie will prove how so many small children, they could suddenly recollect their previous lives. Say, for example, Tamil Nadu பிறந்த ஒரு குழந்தை 4-5 வயசு தான் இருக்கும், 6 வயசு தான் இருக்கும், திடீர்னு அரபிக் லாங்குவேஜ் பேச ஆரம்பிக்கும். அங்கே இருக்கிற ஒரு நான் அங்கே வாழ்ந்தேன், அந்த நாட்டில் வாழ்ந்தேன், அதே அட்ரஸ், அவங்க அப்பா பேர் இது, அம்மா, திடீர்னு இதெல்லாம் சடன்லி. ஸோ இதை ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ஃபேக்ட்ஸ், அந்த குழந்தை பேசுகிற ஃபேக்ட்ஸ்லாம் உண்மையாக இருக்குது. எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது? நிறைய பேர் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கலாம். We'll ask questions later. We can have question sessions at last. So I'll show you that movie now. Bring that to you. Could there be a fourth possibility, reincarnation? Could we come back as someone else? Here's Chris Cuomo with two down-to-earth parents who thought they understood the mysteries of life. That is, until their toddler began to talk. On March 3rd, 1945, a 21-year-old Navy fighter pilot on a mission over the Pacific was shot down by Japanese artillery. His name might well have been forgotten, were it not for the remarkable, some might say unbelievable story of a little boy named James. Okay, this is reading tough. I need somebody to help me. All right, I'm a volunteer. What do you want me to do? Okay, just go climb this thing and you have to hold me in case I fall. Done. James Leininger is all boy, 6 years old, and full of spirit. This is a special plane that goes in reverse. You don't see a lot of that. James knows a lot about planes, especially war planes. What kind of airplane is that? It's a car set. His parents, Andrea and Bruce Leininger, say from an early age, James would play with nothing else. He was obsessed with airplanes. People go around the house, that's all you'll see. Airplanes, helicopters, aircraft carriers. But then, when he was 2, the planes James loved suddenly began to give him frequent and frightening nightmares. I'd wake him up and he'd be screaming and he'd always be laying on his back, kicking his feet up at the ceiling. And I'd say, "Baby, what were you dreaming about?" He'd say, "Airplane crash on fire, little man can't get out." They sound like typical kidding nightmares, but Andrea says they went on the same way for months. Maybe too much TV.
But James was just 2, and his parents say only watching Barney and Teletubbies. Teletubbies! Andrea and Bruce say they weren't watching World War II documentaries or conversing about military history. This is F-18? No, that. So what explains the nightmares and James's strange obsession with airplanes? I talked to my mom about it a lot of times. My mom said maybe he's remembering a past life. What did you say? Politely, baloney. Andrea and Bruce of Lafayette, Louisiana are a highly educated mom. So you understand what's happening? அந்த குழந்தைக்கு வந்து this time அவன் கனவுல வந்து போர் as if he was crashed in an aeroplane during a war. So போர்ல ஏதோ சண்டை போட்டு உயிரை அந்த மாதிரி is seeing dreams, is blabbering, and they are from Western people. They have no faith in Atma பற்றியோ மறுஜன்மம் பற்றியோ நம்பிக்கைலாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. So they are having some. ஆனால் அந்த குழந்தை வந்து சில விஷயங்கள் பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக அக்யூரேட்டாக சொல்லுது. Nobody knows from where. யாரும் அதை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கல. So they are doing research now. They are approaching a couple. To them, the possibility that their little son James was manifesting signs of a former life was, well, a little out there. You know, having a past life is not the initial conclusion that you come to. You try and figure out any other way he could have. Did he see anything? Has there been anything on television? Anything that we discussed? But as time went by, Andrea didn't know what to believe. Here's James at age 3, going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. And I said, oh look, there's a bomb on the bottom of it. He said, that's not a bomb, Mama, that's a drop tank. A drop tank? I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. Andrea's mother suggested she look into the work of counselor and therapist Carol Bowman. Bowman has written 2 books, both supporting the proposition that sometimes the dead can be reborn. We are taught from a very early age in this culture, in the Judeo-Christian culture, that reincarnation doesn't exist. Once you observe this in a child, and the evidence is very compelling, you have to open up to another explanation. So, Carol Bowman, child specialist and psychiatry and a doctor, அந்த டாக்டர் கிட்ட அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு போவாங்க. And she says, இன்னைக்கு கிறிஸ்டியானிட்டியில் மறுஜன்மம் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது பிரச்சாரம் பண்ணப்படுது. ஆல்தோ பைபிளில் சொன்னப்பட்டிருந்தாலுமே அந்த டெஸ்டமெண்ட், ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட், நியூ டெஸ்டமெண்ட் பார்க்கும்போது ரீஇன்கார்னேஷன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் ரிமூவ் கம்ப்ளீட்லி. அது எதனால் அப்படிங்கிறது தட் வில் சீ இன் 5th class. பட் அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, எங்களுடைய சர்ச்சஸில் மறுஜென்மம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லி தர மாட்டாங்க. மறுஜென்மம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்பொழுது வேற ஒரு விடையை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு தான் ஆகணும். We have to how to understand this. அவங்க சொல்லி கொடுக்குறது ஒரு விஷயம், பட் ஃபேக்ட்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. For what is going on. Bruce was deeply skeptical. He said there has to be a logical explanation. I don't believe in past life. I don't believe in this stuff. But with the violent nightmares recurring 3 and 4 times a week, the Leiningers felt they had to do something. So with guidance from Bowman, they cautiously began to encourage James to share his memories. They say the result was startling. The nightmares immediately started reducing in frequency. He went down from 3 or 4 times a week to maybe 1 a week, 1 every other week. And at that point was when he started to articulate more about these past life memories. Seems normal enough, a little boy improving when his troubles are directly addressed. But Bowman says this is more, that James was forthcoming because this is the age when former lives are most easily recalled. They haven't had the cultural conditioning, the layering over of experience in this life, so that the memories can percolate up more easily. These memories tend to fade between the ages of 5 to 7. His parents say between the ages of 2 and 4, James would reveal extraordinary details about the life of a former fighter pilot, mostly at bedtime, when he was drowsy. Bruce said, what happened to your plane? He said, it crashed on fire.
And Bruce said, why did your airplane crash? ஸோ திடீர்னு இன்னொரு நாள் இன்னும் பல உண்மைகளை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். என்னுடைய விமானமானது நான் அப்படின்னு இருக்கும்போது எதிரி விமானத்தால் தாக்கப்பட்டு நான் உயிரிழந்தேன் அப்படின்னு சொன்னான். யார் தாக்கினா அப்படின்னு கேட்டால், And he said, it got shot. And Bruce said, well, who shot your plane? And I'll never forget the look on his face. He went, the Japanese. Still, despite these ஜப்பனீஸ்காரன் என்ன சொல்லிட்டான் அப்படிங்கிறது அந்த சின்ன குழந்தை is giving answers for all these questions. extraordinary stories, Bruce remained dubious, almost to prove they couldn't be true. He began to piece together the details James was sharing. What he found, he says, shook him to the core. For in many instances, the stories appeared to match the facts. James seemed to be recalling real events, real people, in the life of a man who'd been dead for almost 60 years. ஸோ அந்த உண்மையெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது 60 வருஷத்துக்கு முன்னால் கோரில் இருந்த இன்னொரு மனிதன், அவனுடைய பேரும் ஜேம்ஸ். அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கும் இவருக்கும் ஒரே விஷயம், ஒரே தொடர்புகள் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் வருது. A toddler, just 3 years old. So how is he one of the pilots from a World War II squadron? That was like calling an uncle. You could have poured my brains out of my ears. I just couldn't believe it. When Prime Time continues. With each passing month, little James Leininger seemed to be peeling back memories of a past life. Vivid memories that scared and astonished his parents. Bruce had always said, what kind of plane did you fly? And he said, a Corsair. Yeah. He said, of course, He said the word Corsair. Not only did James remember flying a Corsair, he demonstrated knowledge of the plane's peculiarities. At the time, he was flipping through a book about planes when he was 4. And he got to the Corsair. He said, that's a Corsair. And he goes, you know what? They used to get flat tires all the time. In fact, historians and pilots agree that the plane's tires took a lot of punishment on landing. Of course, this is a fact that could easily be found in books or on TV. But then, James began to offer up the kinds of specific details his parents say are hard to explain away. Another night, Bruce had come in and he said, do you remember where your plane took off? And he said it took off of a boat. Do you remember the name of your boat? ஸோ அதுக்கு பிறகு இன்னொரு நாள் உன்னுடைய ஃப்ளைட் வந்து எந்த கப்பல்லேருந்து டேக் ஆஃப் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த போட்டினுடைய பேர் அவர் சொல்கிறார். Natoma. Do you remember what your name was? And he'd always... நட்டோமா அப்படிங்கிறது அந்த கப்பலுடைய பேர் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்புறம் உன்னுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டப்போ say James. James. His name is James. It never really occurred to us. We thought he just wasn't understanding the question. So I said, do you remember any friends? Or... So அந்த ஜென்மத்தில் நீ சொல்றியே அப்போ உன்னுடைய பேரும் ஜேம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா ஆமா அப்படின்னு. ஸோ ஒரு நான் கேள்வி சரியா புரிஞ்சுக்கல என்ன நினச்சிட்டு உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு யாராவது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. For anyone else that you flew with? And he said Jack. ஆமாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஜாக் அப்படிங்கிறவர் என்னுடைய நண்பர். நான் பறந்த அந்த விமானத்திலே தான் போர் விமானத்தில் தான் அப்புறம் பறந்தார். Jack Larson. ஜாக் லார்சன் அப்படின்ட்டு பேர் சொல்கிறான் அந்த குழந்தை. Bruce began doing some research. Almost immediately, he discovered that the Natoma was an actual ship, a small aircraft carrier in the Pacific called the Natoma Bay. ஸோ அந்த நட்டோமா அப்படிங்கிற அந்த ஷிப் அப்படிங்கிறது கப்பலானது உண்மை. அதில் இருந்து அந்த போர் விமானங்கள் will be taking off for the fight. So அந்த கப்பலானது உண்மை. And Jack Larson, the Navy buddy little James recalled? Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay. In fact, he's alive and well and living in Arkansas. அவனுடைய நண்பன் இந்த ஜாக் அப்படிங்கிறவர் அவரும் இருந்ததாகவும் அதே சமயத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இன்னும் உயிரோட வாழ்ந்துருந்தாங்க. 60 வருஷம் அந்த குழந்தை அந்த சம்பவம் நடந்தப்போ அப்போ இன்னும் உயிரோட தான் வாழ்ந்துருக்காரு அவர். And it was like holy mackerel. I mean, really, you could have poured my brains out of my ears. And I just couldn't believe it. And there were more clues. Around this time, James began signing crayon drawings and other artwork. James 3. One day I asked him why he's calling himself James 3. Well, this was on the third James.
And every once in a while I ask him that today, and he'll still say the same thing. And one day, while leafing through a new book about the Battle of Iwo Jima, Bruce turned to an aerial photo of the Pacific Island. James was seated nearby. He pointed to it and he goes, "Daddy, that's where my airplane was shot down." And I said, "What?" I said, "That's my airplane got shot down there, Daddy." And I just went blank. I couldn't say anything. By then, Bruce had become a man possessed, searching the internet, combing through military records, and interviewing men who served aboard the Potomac Bay. Finally, a breakthrough. He learned that there was just one pilot from the squadron killed at Iwo Jima. That pilot, James M. Houston Jr. Is this why little James was calling himself James III? It just crystallized in my mind. This has to be who we're talking about. You know, my meter of skepticism was starting to go over toward belief. When little James would describe being shot down, he told of how his plane had sustained a direct hit on the engine. We had an airplane, and I said, "Well, can you show me where it was?" And he pointed right up to the front of the engine. That's what makes this man's story so intriguing. His name is Ralph Clarber. Clarber was a rear gun. ஸோ வந்து அப்புறம் அந்த ஃப்ளைட்டை ஒரு ஏரோப்ளைனை காமிச்சு பொம்மை காமிச்சு எப்படி ஜாப்பனீஸ் பாம்பு போட்டாங்க, எப்படி ஒன்று அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால், பாம்பு வந்து என்னுடைய ஃப்ளைட் இன்ஜின் ஃப்ரண்ட் இன்ஜினில் பட்டு தான் எனக்கு உயிர் போச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் ஹி இஸ் கிவிங். ஸோ அந்த போட், அந்த நட்டோமா போட்டில் வேலை செஞ்ச இன்னொரு ஆர்மி பர்சன் அவர் இன்டர்வியூ செய்யும்பொழுது on a TBM Avenger that flew off the Potomac Bay. On March 3rd, 1945, he took part in a raid near Iwo Jima. As it happens, Clarber's plane was right next to the one flown by James M. Houston Jr. It was to be Houston's last mission before leaving for home the following day. As Clarber recalls, the sky was thick with enemy flight. We experienced pretty heavy aircraft fire, but this was the most intense that I experienced at any time. Suddenly, a flash in the nose of Houston's plane. I saw it hit. I would say he was hit head on. Yeah, right on the middle of the engine. Just as little James had described it. So what do you believe now about your son James? ஸோ அவரும் அதே தான் சொல்கிறார். ஜேம்ஸுடைய ஃப்ளைட் ஆனது பாம்பு வந்து அந்த இன்ஜின் ஃப்ரண்ட் இன்ஜினில் தான் பட்டு அவனுடைய ஃப்ளைட்டு blasted அப்படின்றது. I believe that he had a past life. I believe that in his past life he was James M. Houston Jr. And he came back because he wasn't finished with something. And that's essentially what I believe. Dear Bruce and Andrea. And he's not the only one. This past October, the Linegers received a letter from a woman named Ann Barron, the sister of pilot James Houston. அது மட்டும் கிடையாது. இந்த சம்பவம் வெளில வந்தப்போ அந்த ஜேம்ஸுடைய தங்கை அவங்க இன்னும் உயிரோடு இருந்து அவங்க ஜேம்ஸ்க்கு கிடையாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியலையா? இந்த விஷயம் வெளில வந்தப்போ அந்த பைலட் ஜேம்ஸுடைய சிஸ்டர் அவங்க இதை கேள்விப்பட்டு, ஓ என்னுடைய தம்பி மறுஜனம் எடுத்து வந்திருக்கான் அப்படின்றத ஆச்சரியப்பட்டு அவங்க ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க. Andrea and Bruce had contacted her about their little boy. Barron heard about what young James was saying, and she believes. All of this is still overwhelming. I can only imagine how it has affected you, but I believe, with my love to you, Anne. The child was so convincing and coming up with all these things that there's no way in the world he could know, unless there is a spiritual thing. I think that the parents are self-deceived, that they're fascinated by the mysterious, and they built up a fairy tale. Professor Paul Kurtz at the University of Buffalo heads an organization that investigates claims of the paranormal. He's overhearing conversations of his parents. He's looking at cues. He may talk to his little friends or hear from neighbors. And then this conviction that builds up that yes, he was this pilot, and yes, he will come to believe that himself. Do you ever rack your brain and say, gee, I hope I didn't say anything or do anything that put this in James' head? Do you ever question yourself? No, because I mean, we're talking to a 2-year-old. You know, I mean, what am I going to do? Sit him in a corner and say, listen, now we're going to concoct this elaborate scheme, and you're going to imagine that you went through those things.
I knew what he watched on television. I knew what stories I read to him. I'm a protective, first-time Southern mother. There was no other place he could have been getting this information. Assuming the Leiningers are acting in good faith, what we have here is a classic conflict of faith versus science. Hard? So, இப்போ இங்க என்னடா அப்படின்னா விஞ்ஞானத்துக்கும் மத கோட்பாடுகளுக்கும் முரண்பாடான ஒரு விஷயம். ஏன்னா விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிற பேரளவு so called science doesn't accept ஆத்மா, doesn't accept reincarnation. ஆத்மா ஏற்றுக்கலாம் மறுஜன்மத்தில் இருக்குது அப்படின்னு இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த facts வரும்பொழுது how you will answer the question. இந்த உடல் தான் அப்படின்னா இந்த உடல் மரணம் அடைய போகுது. ஸோ அடுத்த உடல் எடுக்கும்பொழுது இல்லை வேற ஏதோ ஒரு நம்ம பிறக்கும்பொழுது இதுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பே இருக்காது. Unless there is something else connecting both. இதையும் அதையும் தொடர்புடைய what is that? What is that link? Facts against beliefs that often can't be easily explained. There's no doubt where Paul Kurtz stands. From the University of Buffalo அப்படிங்கிற யூனிவர்சிட்டியில் அவரை கேள்வி கேட்குறாங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஃபேக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒன்று இருக்குது, சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு. சயின்ஸ் இதை நம்ப மாட்டேங்க. ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார், நல்லா கவனமாக கேளுங்க. Well, the right to believe, surely in America, is freedom of conscience. On the other hand, do you want to believe in something that is false? So how do you rationalize a belief in anything bigger than ourselves if you have to fall back on science all the time? Not simply science, on the facts, on common sense. See the funny here? எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் சயின்ஸே சார்ந்த ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் கிடைக்கும்பொழுது இதை எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறார், எப்போ பார்த்தாலும் சயின்ஸ் அவசியம் இல்லை, சில சமயம் ஃபேக்ட்ஸையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும் அல்லது காமன் சென்ஸையும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ இன்டெரக்டாக என்ன சொல்கிறாரு, சயின்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு காமன் சென்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரா இல்லை எனக்கு தெரியல. ஐ எம் நாட் டெல்லிங் பட் ஈஸ் டெல்லிங். அப்பப்போ காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ட்ரைங் டு சே. Once upon a time, the Leiningers might have agreed. That was There is something else. The Corsair aircraft. They were among the personal effects of James Houston sent home. Do you feel differently about James? Has this changed your unique? Assumption that it's just Buddhists and Hindus who believe in reincarnation. But would it surprise you to know that 1 out of every 4 Americans, Christians and Jewish alike, believe that souls do return again in different bodies? So வெறும் கிறிஸ்தவர்கள் வெறும் இந்துக்கள் அல்லது புத்திஸ்ட் மக்கள் மட்டும்தான் ஆத்மாவை மனுஷன் நம்புறாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது. இதுக்கு என்ன சயின்டிஃபிக் சர்வே அப்படின்னா ஒவ்வொரு 4 அமெரிக்கர்கள்லையும் லெட் இட் பி கிறிஸ்டியன் அல்லது ஜுடாயிசம் யாராக இருந்தாலும் அவங்களும் மனுஷன் நம்பர். பட் எனிவே நம்மளுக்கு இந்த சர்வே எல்லாம் அவசியம் கிடையாது. Common sense. We are trying to understand by common sense, by facts. We'll be right back. So, okay. So, anybody have any questions? In the movie, 1 or 2 important questions I am expecting. So, let me see. Sir, okay. First class. This is one of the important questions. So, hold on question. This is one important question I expected. Sir, எல்லாருமே உங்களோட ஜென்மம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏன் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் வருது, ஏன் எல்லாருக்கும் வர மாட்டேங்குது? எல்லாருக்கும் வரணும் இல்லையா? Then it's a proof, then it's a science, then it's a fact. Okay, any other question? Another important question I'm expecting. How long will these thoughts prolong? Okay, any other question? That's all? Okay. So, we will answer one by one. You can go to internet, Google Carol Bowman, that lady's psychiatrist, child specialist, doctor. You can search her name, Carol Bowman, or Ian Stevenson. He is a professor of psychiatry at the University of Virginia, has extensively investigated over 2,000 cases of spontaneous reincarnation memories. Inniki scientific facts idella. It's a scientific facts. It's not something new.
In science there are so much of research done. I'll show you few things. It's a big subject in science la. People are questioned. இந்த மாதிரி proof ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கிடையாது. He has more than 2000 proofs. ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை கிடையாது. He has recorded real histories. He has name, address. இது ஏதோ பே பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து bribe பண்ணி, even science is unable to answer these questions, So he has more than 2000 proofs. So you see, ஒவ்வொரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னாலும் ஒரு வழிமுறை அப்படிங்கிறது இருக்கு. Say for example, X-rays, Y-rays, gamma rays அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரூம்ல இருக்கலாம், பட் எனக்கு காட்டணும் எக்ஸ்ரேஸ் இப்போ எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியணும், இல்லை பாக்டீரியா எங்கே இருக்குது, பாக்டீரியா கையை பார்க்குறேன், என்ன இருக்குது, இங்கே ஒன்றும் கிடையாது, என் தலையெழுத்து தான் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. பாக்டீரியா நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம், ஆனால் எப்படி பார்க்கறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. யூ டேக் அ microscope or whatever the instrument you need and you use that instrument to see that. So there is a process to see. So நான் என் கண்ணிலே பார்க்கணும் அப்படின்னா பார்க்காம போகலாம். அதே மாதிரி கடவுள் பார்க்கணும். There is a process how to read. அந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். பட் ஈவன் நீங்கள் நம்மளாம் வந்து ப்ரூஃப் அப்படின்னா கண்ணில் பார்க்குறது தான் ப்ரூஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறோமே, அந்த விதத்தில் எடுத்துக்கிட்டாலுமே இன்னைக்கு இந்த விஷயங்கள் சயின்ஸில் there is no answer. People are surprised. I will show you how much studies are going on, how much research are going on அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் பாருங்க. So past the memories. So there are more than 100 books இன்னைக்கு scientists நாம கிடையாது, religious people கிடையாது, Western American scientists, European scientists அவங்க எழுதியிருக்காங்க இந்த reincarnation பற்றி. And there are few more things I will explain. There are some important solar So how to answer your question? ஏன் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் சிலருக்கு மட்டும் வருது, ஏன் எல்லாருக்கும் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா, சிலர் மட்டும்தான் மறுஜன்மம் எடுக்கிறாங்க இல்லை எல்லாருமே வா? இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சுழற்சி இதில் தப்பிக்கவே முடியாது, பிறந்துகிட்டே இருக்கணுமா? ஆக்சுவலி இந்த 7 ஜென்மம்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும், அதெல்லாம் சும்மா கதை, அதெல்லாம் போய் 7 ஜென்மம்லாம் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தரும் பல 1000 ஜென்மங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் டோன்ட் வரி, we can stop it. அந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சுழற்சியிலேருந்து நம்ம தப்பிச்சு நம்மளோட நித்தியமான வாழ்க்கைக்கு நம்ம போக முடியும். அது என்னது அப்படிங்கிறத நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பர்பஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் கிளாஸில். ஸோ தேர் இஸ் அ ஹோப், டோன்ட் வரி. பட் வாட் இஸ் த ஆன்சர் அப்படிங்கிறத we will see. So what is the direct answer for this question? Let's analyze. So if you say that what's your name? Uday Prakash. Uday Prakash போன வாரம் இதே நேரத்துக்கு என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க, இல்லை என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்க? Okay, because you are in hostel, you have regulated timings. So maybe you will be eating. Easier to do. I don't know whether regulated food is there or not. In the வாரத்தில் இந்த நாளைக்கு இதுதான் ஐட்டம் வைக்கிறதா, மேபி ஈஸியாக சொல்லலாம் அப்படி. Still I am asking you a question. என்ன சாப்பிட்டீங்க போன வாரம் இதே நேரத்தில்? என்ன சாப்பிட்டீங்க? Okay, because hostel regular food இருக்கிறதுனால it's easy to say. I'll ask another simple thing. 9 o'clock போன வாரம் இதே சமயத்தில் 9 o'clock போன வாரம் இதே கிழமையில் என்ன குறிப்பாக செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க? தூங்கிட்டு இருந்தீங்க. அதுவும் ரெகுலேட்டட் டைமா?
சப்பாத்தி பிரச்சனை பண்ணிடுச்சா ஞாபகம் இருக்கா? சரி, அதுக்கு அடுத்த நாள் 9 மணிக்கு தெரியல. 6 நாளைக்கு முன்னால இந்த நேரத்தில் 9 மணிக்கு என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டால் தெரியல அப்படிங்கிறது. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த ஏதாவது சில சம்பவங்கள் ஞாபகம் இருக்கா? இல்லை 7 வருஷத்துக்கு முன்னால், 8 வருஷத்துக்கு முன்னால் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த ஏதாவது சில சம்பவங்கள் ஞாபகம் இருக்கா? 6 நாளைக்கு முன்னால என்ன நடந்தது அது தெரியல. ஆனால் 6 வருஷத்துக்கு முன்னால இல்லை 8 வருஷத்துக்கு முன்னால என்ன நடந்ததோ அது சிலது ஞாபகம் இருக்கு அப்படிங்கிறார். How it is possible? எப்படி அது சாத்தியம்? It goes to முக்கியமான விஷயங்கள். What goes? What goes to the mind? Things which we cannot forget. Things which hurts. Things which we cannot forget. Okay. See, சில விஷயங்கள் நம்ம மைண்ட்ல ரொம்ப டீப் இம்ப்ரெஷன் it will create, correct? Say for example, எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து சத்தியமாக போச்சுறாங்க செமிஸ்டர் அப்படின்ட்டு நம்ம வாழ்க்கையை ரொம்ப வெறுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பாஸ் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது அப்படின்னா அந்த மொமெண்ட் இஸ் ரியலி ஹாப்பியஸ்ட் மொமெண்ட். அதை மறக்கவே மாட்டோம்ல. அல்லது யூ மேக் அ ப்ரொபோசல் டு அ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், கண்டிப்பாக ரிஜெக்ட் தான், அந்த சான்ஸே இல்லைடா, அவன் யாரு நான் யாரு, அதை எப்படி எங்களை ஏற்றுப்பா. பட் இஃப் யூ கெட் பாசிட்டிவ் எஸ்எம்எஸ், வாட் அ மொமெண்ட் இன் யுவர் லைஃப். டில் டெத் யூ வில் ரிமெம்பர். சாவர வரைக்கும் அந்த எஸ்எம்எஸ்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டார். ஸோ சம் ஹாப்பியஸ்ட் நியூஸ், ரொம்ப சந்தோஷமான நியூஸ், ரொம்ப வருத்தமான நியூஸ், ரொம்ப ஷாக்கிங் நியூஸ், இதெல்லாம் கிரியேட்ஸ் டீப் இம்ப்ரெஷன். பட் ரெகுலர் திங் டசன்ட் ஸ்டே இன் த மைண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த பாஸ்ட் லைஃப் மெமரிஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி வருது பாஸ்ட் லைஃப் மெமரிஸ்? ஏன் சிலருக்கு வருது, ஏன் சிலருக்கு வரல? ஜென்ரலாக Krishna says in Bhagavad Gita that I am the cause of remembrance and forgetfulness. Generally, people forget. பொதுவாக யாரும் ரொம்ப ரேராக தான் they remember past life memories. Generally, and Krishna says that is because of my mercy. Vedanta Vedaviteva Chaham. श्लोका is there, 15th chapter, 15th shloka. Sarvasya chaham hridasanyavishto matta smritir jnanam apohanamsha. Matta smritir jnanam apohanamsha. So Krishna says, I am the cause of remembrance and forgetfulness. So Krishna says, it is my mercy that people forgot. Say for example, Uday பலாயிரம் ஜென்மம் எடுத்திருக்காரு. ஓகே, ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் எப்படி அவர் அவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அடி வாங்கினார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சிருந்தாருன்னா இன்னொரு லவ் ப்ரொபோசல் அவர் மைண்டுக்கு வருமா? ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் எப்படிலாம் அடி வாங்கினார், எத்தனை செருப்பாக அடி, ஐ மீன் ஜோக்கிங், டோன்ட் மைண்ட், எத்தனை செருப்பாக அடி விழுந்தது, எத்தனை ப்ரூம் ஸ்டிக் பிஞ்சுது, இதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் பொழுது மறுபடியும் ஒரு லவ் ப்ரொபோசல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருமாப்பா? வராதுல்ல. So therefore Krishna says, it's my mercy that I removed all the previous memories so that you can lead a fresh life. ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லையும் நான் எப்படி ஃபெயில் ஆகினேன் அப்படிங்கிற ஞாபகம் இருந்தால் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற உற்சாகம் வரும். இல்லை ஒவ்வொரு ஜென்மத்தில் நான் எப்படி செத்து போனேன் அப்படிங்கிற ஞாபகம் இருந்தால் all the time you will have fear. வாழ்க்கையை எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக வாழ முடியும்? இந்த வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்களையே நம்ம மறக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறோம். ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணி அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணது மறந்துடணுண்டாரு அப்படி நினைக்கிறோமா இல்லையா? சில விஷயங்களை மறக்கணும், அம்மா கிட்ட அடி வாங்கணும், சம்திங் we want to forget. இல்லை ஏதாவது தப்பு பண்ணதோ அதை மறக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் நான் பண்ண தப்பு, ஆயிரம் ஜென்மங்களாக நான் பண்ண தப்பெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. How I can eat happily today? So it's Krishna's mercy that he removes all the remembrance, all the memories. Therefore we can lead a fresh life. But ஏன் சிலர் ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா
ஜென்ரலாக இந்த பாஸ்ட் லைஃப் மெமரிஸ் வரவங்களுக்கு இந்த டீப் மெமரிஸ் இப்போ சொன்னீங்கல்ல, டீப் இம்ப்ரெஷன். those who had one, there are various categories. ஒரு கேட்டகரி என்னன்னா அஃப்கோர்ஸ் பரமாத்மா கான்செப்ட் that we will see in the 5th class, that will also help you to understand the subject. But இந்த டீப் இம்ப்ரெஷன் ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ யாருடைய டெத் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கோ they generally get more of past life memories. You know, deep impression, shocking death. அவங்களுக்கு இந்த past life memories, not every regular death. And another possibility is those who are sinful. Like இந்த குழந்தை நைட்டில் வந்து இந்த கனவுகள் எல்லாம் வந்து தொந்தரவு பண்ணும்பொழுது குழந்தையால தூங்க முடியல சந்தோஷமாக. ஸோ இது ஏதோ வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் கிடையாது. somebody is very sinful, யாராவது ரொம்ப பாவம் பண்ணாங்க அப்படின்னா these things may disturb. நிறைய சில கேசஸில் இது ஹெல்ப் கூட பண்ணும். எப்போவுமே பாவம் பண்ணலாம் அது கூட அவசியம் கிடையாது. சில சமயத்தில் they will meet their old friends, old relatives, that may help out. So there are so many criteria. But idea is just because எல்லாருக்கும் அந்த பாஸ்ட் லைஃப் மெமரிஸ் வராததுனால அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கவே இல்லை, நம்ம வாழவே இல்லை அப்படிங்கிறது உண்மை கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 நாளுக்கு முன்னால் 9 மணிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத மறந்ததுனால நீங்கள் போன வாரம் 9 மணிக்கு வாழலை அப்படிங்கிறது கிடையாது. கரெக்ட்? ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஃபர்காட், நீங்கள் மறந்ததுனால அது உண்மை இல்லை சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாம் போன ஜென்ம ஞாபகங்கள் நம்மளுக்கு வரலை அப்படிங்கிறதுனால போன ஜென்மத்தை நம்ம வாழலை அப்படிங்கிறது உண்மை கிடையாது. ஸோ லைக் திஸ் தேர் ஆர் so many proofs. So and moreover and the gross body, subtle body நான் காட்டேன் பார்த்தீங்களா, I will show you. இந்த டெத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இந்த டெத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆத்மாவானது நம்ம சோல் இந்த கிராஸ் பாடியை விட்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்ல இந்த உடல், இதை விட்டுட்டு this atma will take this subtle body and it goes to another body. Understand? எப்படி இந்த ப்ரீவியஸ் மெமரிஸ் அடுத்த உடல்லையும் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஈகோ ஸ்டோர் ஆகிற இந்த சட்டில் பாடி இஸ் சேம் மைண்டோட we go to another body. You understand? With same mind atma enters another gross body. ஸோ அடுத்த ஜென்மம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நான் நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், அவ்வளோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவேன் சப்ஜெக்ட். ஸோ therefore we get all those thoughts, therefore this past life memories comes. And I have some nice facts here to show you. Phobias அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? So Ian Stevenson says that these phobias are due to previous life, related to the mode of death of the person whose life is being remembered. இப்போ அந்த குழந்தை வந்து போன ஜென்மத்தில் தண்ணியால் துடிச்சு செத்து போயிருந்தா இந்த ஜென்மத்தில் தண்ணி பார்க்கும்போதெல்லாம் அதுக்கு பயமாக இருக்கலாம். It might have the phobia of water, you know. So for example, the previous life ended in drowning. So உடனே I don't know, இன்னொரு கேள்வி வரலாம் இப்போ யாருக்கு வரலாம் சந்தோஷம். So if சில துப்பாக்கி ரத்தம் பார்த்தாலும் அலர்ஜியாக இருக்கலாம், you know, they have fear. So like this, you know, these phobias are from that அப்படின்னு சொல்கிறார். And also twins. இப்போ ட்வின்ஸ் அப்படின்னா அந்த செல், அம்மா அப்பாவுடைய அந்த செல் காம்பினேஷனால தான் குழந்தைங்களுடைய குணங்கள் வருது. எல்லாமே செல்ஸ் தான், எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் தான் அப்படின்னா. பட் ட்வின்ஸ், டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரமெண்ட் ஆஃப் ட்வின்ஸ் ப்ரூவ் ஆல்சோ சோல். 2 பேரும் ட்வின்ஸாக இருப்பாங்க, பட் 2 பேரும் குணங்கள் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். 2 பேருக்கும் ஒரே அம்மா அப்பா அப்படின்னா 2 பேரும் ஒரே சமயத்தில் பிறந்தாங்க. Then why there is difference of character? That shows that everything is from individual soul but not chemicals. How do you say everything is chemicals, you know? We love someone, we hate someone, you know, the emotions we have. How you can say it's chemicals? I don't understand. How it is chemicals? நம்ம ஃபீலிங்ஸ், நம்ம இதெல்லாமே கெமிக்கல். சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறான், நம்ம லவ் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட கெமிக்கல்ஸ் உள்ள செக்ரீட் ஆப்ஷன்னா லவ் அப்படிங்கிற எமோஷன்ஸ் வரும். இல்லை வேறு கெமிக்கல் செக்ரீட் ஆச்சு அப்படின்னா ஏன்னா கோவம் அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இதெல்லாம் படித்த ஒரு லாயர் ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு கொலை செஞ்சுட்டான், அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அன்றைக்கி. பட் திடீர்னு அந்த லாயர் இந்த தியரியை படிச்சுட்டு வந்து
மை லார்ட் இன்னைக்கு சயின்ஸ் வந்து இந்த தியரி சொல்றது எல்லாமே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னால நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் திஸ் ஃபெலோ இஸ் ஆர்கியூயிங். ஆக்சுவலாக வந்து இவர் வந்து he didn't kill, இவர் சாவடிக்கல, அவருக்குள்ள ஏதோ ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ரியாக்ஷன் நடந்து அவர் கோபம் வந்தது, அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்ததுனால அவர் போய் சாவடிச்சாரு. ஸோ நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல்ஸை போய் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க. So is it intelligent? No, it's chemicals. What is chemical? It's we. You know, scientists they may say, okay, for example, you want to take a nail, or ஆணி எடுத்து சுற்றி வச்சு கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க வாலில். தெரியாதனமா அந்த சுற்றியை வச்சு அந்த ஆணியில் அடிக்காமல் உங்கள் கையில் அடிச்சிருப்பீங்க. Immediately you get some pain and you shout. சத்தம். ஸோ உடனே சயின்டிஸ்ட் அது ஃபிசிக்கல் வியூ அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா the emotions they say you see there are some nociceptors in the skin gets contracted technical terms, nociceptors in the skin which gets contracted and it secretes some electrochemicals which passes through nerve fibers to the neuronal cells, and there is brain waves recorded in an instrument, and then they record some mappings, they record some charts, they put chart, they do some mappings. So through mechanist way they explain all these things. எங்களுடைய கேள்வி அந்த எமோஷன்ஸ், அந்த ஃபீலிங்ஸ், அந்த பெயின், who was feeling that pain அப்படின்னு கேட்டால் அந்த consequence of the act they are explaining. For example, ஒருத்தர் கோபம் வந்தது அப்படின்னா பாடியில் சம் கெமிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும். அந்த கோபம் யாருக்கிட்ட இருந்து அந்த கோபம் வருது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் நீ உடனே இந்த நர்வ் ஃபைபர்ஸில் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது, பிரெயின் வேவ்ஸில் இந்த ரியாக்ஷன், கோபம் வந்ததுனால இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குதுப்பா. நான் ஆக்டை கேட்டால் நீ கான்சிக்வன்ஸை சொல்கிறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யார் கோவப்பட்ட அப்படின்னு கேட்டால் கோவம் நடந்த பிறகு உடலில் என்ன மாற்றங்கள் நடக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு மேப் போட்டு காட்டுறே தவிர யூ டோன்ட் எக்ஸ்பிளைன் த எமோஷன்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ இட்ஸ் அ சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ ஆக்சுவலி there is no explanation, you know. So they have to accept. So it's not just chemicals. One scientist 5 years 1995 he said actually I will before year 2000 20th century beginning of what he said, you know. So he said that I will produce a robot which will have life. Now robot உருவாக்குவேன், அந்த ரோபோக்கு உயிர் இருக்கும். அந்த இப்போ ஒருத்தரை காதலிக்கணும், ஜென்ரலாக அவர் லவ் பிகின்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல், ஆரம்பத்தில் நல்லா இருக்கும் அண்ட் எண்ட்ஸ் அப் வித் மிசரி ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அதோட சொன்னார் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக நம்மளுடைய காதலி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம விரும்புகிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோபோவோட நம்ம லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நான் ஒரு உயிருள்ள ரோபோ உருவாக்குவேன். இதன் மூலமாக டைவர்ஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனையே இருக்காது அப்படிங்கிற சொன்னார். ஸோ அவர் செத்து போய் 10 வருஷம் ஆச்சுருப்போம். இது வரைக்கும் it's impractical. So like this there are so many proofs. So I'll explain you another concept called as near death experience or out of body experience. இது என்னடா அப்படின்னா 11 to 14% of average American population who are mentally and physically healthy have had OBE, Medical Journal of Current Problems in Pediatrics அப்படிங்கிற புக்கில் இது ரிலீஸ் ஆச்சு. What is this OBE and NDE? Enough research in NDE with impeccable scientific credentials. Dr. Michael Sabon, a cardiologist and professor of Emory University Medical School, research on internal soul by 30-year surgeon Dr. Bigo. In a near-death experience and out-of-body experience, என்ன சொல்றாங்க? பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐசியூவில், இல்லை ஏதோ ஒரு பிளாக், ஏதோ ஒரு வார்டில். They are treating and suddenly he dies. செத்துப்போம். The record shows 0. No life is recorded. And after a few minutes, suddenly he comes back to life. சில நிமிஷங்களுக்கு பிறகு மறுபடியும் உயிர் வந்தது. அண்ட் அந்த 3-4 நிமிஷம் கேப்பில் என்னெல்லாம் நடந்ததோ அது எல்லாத்தையும், என்னெல்லாம் எங்கள் டாக்டர்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க, என்னெல்லாம் அட்டம் பண்ணாங்க, எல்லாத்தையுமே அது ஏதோ இப்படி மேலேருந்து பார்த்த மாதிரி அப்படியே he will tell. The subtle body has gone out and again it has entered. இது ஏதோ மறுபடியும் ஒருத்தருக்கு 11 to
14% of the average American population who are mentally and physically healthy, who are mentally healthy, have had this out of body experience and near death experience. I'll explain you more. Near death experience is different, out of body. I'll explain you what is this. Sometimes when somebody dies, I don't know, the experience, they will, pass urine, pass stool and fear and cry and get afraid, பயப்படுவாங்க, மூத்திரம் கழிப்பாங்க, டாய்லெட் கூட பாஸ், as if ஏதோ ஒரு புதுசாக பார்த்த மாதிரி, ஒரு பேயை பார்த்த மாதிரி அலறுவாங்க. So that's because if they are very sinful, they will see யமதூதாஸ், யமனுடைய தூதர்கள் வந்து கூட்டு போகிறது. They will see in the kind of thing. There was one shocking news we got in our temple in Pune ISKCON கோயிலில். One Muslim girl came and we have a book called A Second Chance அப்படிங்கிற ஒரு புக் இருக்குது. அதில் பாகவதத்தில் அஜாமுல்லா அப்படிங்கிற ஒரு கதை. அவர் இதே மாதிரி தான் மரணம் தருவாயில் யமதூதர்களை பார்த்தோம். அந்த அவர் படுத்துன்னு இருக்கிற மாதிரியும் அவருக்கு பக்கத்தில் அந்த யமதூதர்கள் இருந்து அவரை கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரியும் ஒரு படம் இருக்கும். அதை பார்த்த உடனே அந்த முஸ்லீம் கேர்ள் அந்த புக்கை பார்த்த உடனே she started to scream. ரொம்ப சத்தம் போட ஆரம்பிச்சாங்க. And she said, I also had similar experience. எனக்கும் அதே மாதிரி அனுபவம் இருக்குது. சேம் ஃபெலோஸ், இதே மாதிரி ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே கருப்பா. They came in my dream, in my life, எனக்கு உயிர் போகிற தருவாயில், I was admitted in hospital, some treatment was going on and I was almost about to die and I didn't die. எதுக்கு மறுபடியும் எப்படி எனக்கு உயிர் வந்து எனக்கு தெரியல. But I saw same faces. What she was telling. So okay, இதெல்லாம் கதைகள் மாதிரி தெரியலாம். I'll give you proof now. Hold on. So many other scientists working with past life memories and near death experience. Journal of the Society for Physical Research, March 1978. Researchers Dean Shields. Life After Life, 1975. Raymond Moody. இதெல்லாம் வந்து researchers going on this subject. The International Association for Near Death Studies, IANDS, அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனே இருக்குது which is studying about a near death experience. And another interesting thing, NDEs of the blind, Kevin Ring அப்படிங்கிறவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்கார். Near Death Experiences of the Blind Mind Sight. You know what is the interesting fact here? Can you guess? Not that கருப்புருவம். Near death experience means that அந்த picture காமிச்சோம் இல்லையா, அந்த மரணத்துக்கு பிறகு மேலே இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து மறுபடியும் வந்து they are answering. So they don't have eyes are blind. குருடர்கள் அவங்க, physically they are ill. But after that near death experience, they saw things around. How this was possible? ஏன்னா ஆத்மா has all capacity, பட் இந்த உடல்ல ஏதோ பிரச்சனை இருந்தது. அந்த ஆத்மாவானது அந்த சட்டில் பாடி சூக்ஷ்ம உடல் மூலமா வெளியில வந்தது. வெளியில வந்த உடனே இந்த கிராஸ் பாடி மூலமா மேனிஃபெஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். Say for example, now driver is there in this ambassador காக தெரியும். Who is car racer? Karthik, no? His name, what is his name? Karthik is there. A famous motor car racer. So Naren Karthik is given ambassador car, and same Naren Karthik is given, what is that formula? Formula cars, okay? And the car, sports car. In the car, other driver da, but he cannot go that fast. And the fast போக முடியாது because conditions. Other driver இந்த கார் வச்சு அவரை ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியாது. கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை. நீ கார் ஓட்டணும் அப்படின்னா அந்த காரில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டி மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி தான் போக முடியும். மேபி உனக்கு அதை விட சக்தி இருந்தாலுமே பட் யூ கேனாட் யூஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஆத்மா ஹேஸ் ஆல் கெப்பாசிட்டி, பட் அந்த உடலுக்கு இந்த கோளாறு இருந்தது, கண்ணு தெரியாமல் இருந்தது. ஆனால் இந்த உடலை விட்டு அந்த மேலே வந்த உடனே அது கண்ணு தெரிய ஆரம்பிச்சது. And then again it comes back to the same body and there is records of such thing. அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. அதாவது how do you explain? இதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஹிந்துக்காரங்க வந்து ரிலீஜியஸ்க்காக இதெல்லாம் எழுதலை. இஸ் ஆல் பை கிறிஸ்டியன்ஸ், இஸ் ஆல் பை அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட். ஓகே, ஸோ how do you accept? இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரூஃப்ஸ், அவ்வளோதான். நேற்று நம்ம கிளாஸ் பிரகாரம் வேதா சொல்கிறது கரெக்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் கன்க்ளூஷன். ஸோ வேதாஸில் கிளியர் கட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஆர் கிவன்.
எவ்வளோ கிளாஸும் சயின்டிஃபிக்காக அனலைஸ் பண்ணி ஆராய்ச்சி செஞ்சு பல ப்ரூஃப்ஸை கொடுத்துட்ருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய மைண்டுக்காக தான். But ultimately you have to accept because Veda says that Atma is there, then therefore we have to agree. So how do you say all these things? How do you explain? Is it not shocking? All this research, what was going on? So any other questions anybody is having? Yes sir, வெளியே போயிட்டு வரணும். ஏன் வெளியில போயிட்டு வரணும்? ஓகே, எஸ் tell me. Not necessarily. நான் 84 lakhs species சொன்னா பாத்தீங்களா, 84 லட்சம் வகையான ஜீவராசிகள் எந்த உடல்ல வேணா இருந்திருக்கலாம். மனுஷ பிறவி கிடைச்ச பிறகு ஜெனரலி நம்ம மிருக பிறவி போயிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு கிராஜுவல் எவல்யூஷன் தான். ஏன்னா மிருகத்துக்கு ஆறாவது அறிவு கிடையாது, அதுக்கு பாவம் புண்ணியமா எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஒரு பிறவி, ரெண்டாவது பிறவி, மூணாவது பிறவி, கிராஜுவல் எவல்யூஷன் 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 எவல்யூஷன். அதுக்கு பிறகு மனுஷ பிறவி. மனுஷ பிறவியில பாவம் புண்ணியம் இருக்கு, ஏன்னா நமக்கு ஆறாவது அறிவு இருக்கு. எது கரெக்ட் எது தப்பு நம்மளுக்கு தெரியும், மிருகத்துக்கு தெரியும். ஸோ we have duties, we have responsibilities. ஸோ மனுஷ பிறவிக்கு பிறகு we are in junction. அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணோம்னா we can stop this cycle of birth and death. இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சுழற்சியை நிறுத்த முடியும். எத்தனை ஜென்மையா எடுத்து அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டு இருக்கீங்க? How many lives you would like to do this? Girlfriends are nice, but also exams, no? Other side, loans, this problem, that problem. How many problems? But we can have life which has no suffering. கஷ்டமே இல்லாத வாழ்க்கையை நம்ம அடைய முடியும். அப்படின்னு இருக்கிற பட்சத்தில் why we should bother about this life? We can live happily and nobody likes to die, correct? யாருமே சாவக்கூடாது விரும்புகிறோம். ஏன் தெரியுமா? Because we don't die. Because we don't have death. நம்மளுக்கு மரணம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. Because we are ஆத்மா. பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா இப்போ நம்ம கண்டிஷன் எப்படின்னா அந்த நரேன் கார்த்திக்கு அம்பாசிடர் கார் கொடுத்த மாதிரி. He has more capacity. He can do so much. But conditions. Because he is in that car. So we are in a body where Atma cannot manifest all its qualities. Atma only in the Baudiga udal. It's temporary, this body. We can do so many nice things provided we achieve the spiritual body. So that tomorrow we will see. You have a question. Why it went, why it came back again? Where the question answer? Some questions you ask before you ask some question. You ask the question. How long is thought? Something you ask. Any other questions? Any other questions? No questions. Okay. So there are some things. Say again, formula, car example. You know, car race. You have seen sometimes some heavy, serious accidents will take place. Correct? In the car, you know, collapse site, and immediately there will be a team to repair it. Correct? So immediately the car will come to side, and odane driver will come out, and you know they will quickly do some fittings. Immediate tire matadal, and again immediately you will sit and you will start driving, no? You understand what I am saying? Adhe madri, maybe something happened in the body that Atma had to go out, but some good arrangements they did that again because it became favorable, Atma came inside. You understand? Okay, I'll give more examples. So I am not doing everything. We have support. Okay, I will give more examples. See why death happens. Why we come to this body. See, we come to this body to perform some activities. சில விஷயத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால ஆத்மா இந்த உடல் எடுக்கிறது. இந்த உடல் அப்படிங்கிற ஒரு கருவி. நம்ம வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த உடலானது ஒரு கருவி. ஸோ இந்த உடலில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா we need to use this body. Okay, when this body becomes useless or old, and the Bhagavad Gita shloka பாருங்க. When the garment becomes useless or old, பழசானதோ இல்லை பிரயோஜனம். ஸோ we throw இந்த ஷர்ட்டை வந்து ஓட்ட ஆயிடுச்சு, பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு, இல்லை பழசாகி போச்சு அப்படின்னா நான் எப்படி இந்த ஷர்ட்டையை தூக்கி போட்டு வேற ஷர்ட்டையை போட்டுக்கணும். அதே மாதிரி ஆத்மாவானது இந்த உடலானது பழசாயிடுச்சு இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. சின்ன வயசு தான் ஆக்சிடென்ட் ஆகி போச்சு. ஆத்மாவால் அந்த உடலில் இருந்து அனுபவிக்க முடியாது. So what Atma does? Okay, now I cannot enjoy, I'll go to another body, next body. That's all. So it goes into next body. So next body will be arranged according to karma. So another two very interesting points is there.
What was your question? இப்போ யார் கேள்வி கேட்டீங்க? நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்டீங்க? Yeah, okay, I already answered. So, மறுபடியும் நான் சொன்ன தெரியுங்களா, அடுத்த லைஃப் மனுஷ வாழ்க்கைக்கு அடுத்து சரியாக யூஸ் பண்ணோன்னா வில் கோ அப், சரியாக யூஸ் பண்ணோன்னா மறுபடியும் கீழ் ஜென்மம் நாய். ஸோ அந்த மைண்டோட தான் அடுத்த ஜென்மம் போகும்னு சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த உடலை விட்டு அதே மனசோட. ஸோ அந்த மனசை வந்து நம்ம கடவுள் உணர்வோட நல்லா வாழணும் அப்படின்னா கடவுள் அவர்கிட்ட கூப்பிட்டுப்பார். இல்லை நாய் மாதிரி வாழணும்னு நினச்சோம்னா கடவுள் பார்ப்பார், மனுஷ வாழ்க்கை கொடுத்தேன், டாக் மாதிரி வாழணும்னு நினைக்கலாம், சரி நாயாவே போ. Because we developed the characteristics of dog, we have the mind, we already have training to be dog, perfect. நாய் மாதிரி வாழ்ந்து நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்து வச்சிருக்கோம் மனுஷ வாழ்க்கையில். So next life immediately will be given a body of dog. Next class we will see more about this. So மறுபடியும் நாய் ஆகிட்டோம்னா மறுபடியும் 84 lakhs 84 லட்சம் தடவை பிறந்து 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 சாவணும், மறுபடியும் மனுஷ ஜென்மம் வருது. You see, therefore அரிது மானிடனாய். So it's a very rare opportunity, and we come to this human life and we again do same, eating, sleeping, mating, defending, சாப்பிடுறது, தூங்குறது, உடலை வச்சுக்கிறது. So therefore we say human life is meant for higher purpose. Please use it. Two more important facts I will finish. Some say life is from brain. Brain lerna life varudhu, but actually that is also not true. Coma, there are various stages of coma, and there is one stage of coma where the brain waves are recorded 0, but life is there. Uyir irukku and brain waves are 0. How do you explain this? மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கா, உயிர் இருக்கு, but brain waves is 0. This shows that life is not from brain. Life அப்படின்னு brain இருக்கு கிடையாது. I will finish with this one. And some say that life is from heart. That is also not true, because there is heart transplantation. இதயம் மாற்றப்படுது இன்னைக்கு. ஸோ இன்னைக்கு என்னுடைய இதயம் வந்து மாற்றப்படுது அப்படின்னா நாளைக்கு நான் வேற மனுஷன் ஆகிட மாட்டேன். உயிர் அங்கிருந்தா வருது அப்படின்னா நான் வேற மனுஷன், I am still same person. So therefore this shows that life, actually we agree. They say the origin of all energy is from heart pumping. We agree in the sense that Atma is situated in the region of heart. Exactly, heart kulla in the region of heart. So what will happen at the time of transplantation of heart? The explanation is given that same that formula car வச்சுக்கோங்க. இப்போ சீட்டில் பிரச்சனை, டிரைவர் சீட்டில் ஏதோ ப்ராப்ளம், டிரைவர் சீட்டு மாற்றணும்னா டிரைவர் கொஞ்சம் இறங்குவார், சீட்டு மாற்றணுன்னே டிரைவர் உட்காந்து இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி immediately when heart gets transplanted, then immediately Atma gets situated in this position. So it might be difficult for us to conceive everything immediately, because yesterday class la சொன்னேன், we are like termites in that wooden chair. அந்த wooden chairல கரையான், அந்த கரையானை பொறுத்தவரை அது சாப்பாடு தான். அந்த கரையானுக்கு தெரியுமா, நான் ஜிசி காலேஜில் மெக்கானிக்கல் பிளாக்ல நியூ கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிற சேர் டீச்சருடைய ஸ்டூலில் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கேன். We are very, but we are trying to analyze. But human life is meant for this. Yes, what's your question? Yeah. இன்னொரு உடம்பு மாறுது அப்படின்னா தப்பு பண்ணோம்னா வந்து ஒரு இல்லை மனுஷனா பண்ணோம்னா தப்பு பண்ணோம்னா மறுபடியும் வேற உடம்பு பண்ணுறோம், இல்லை மறுபடியும் நாயா இருக்கிறோம். அப்போ அந்த சமயத்தில் சொர்க்கம் நரகம் அப்படின்னு அது இருக்கா இல்லையா? ஓகே, your question. Thank you. சார், கான்ஷியஸ்னஸ் தான் லைஃப் உண்டான சிம்டம் அப்படின்றீங்களா சார்? கான்ஷியஸ்னஸ் போயிடுச்சு ஆனால் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாருன்றாங்க. So yeah, consciousness, உணர்வு தான் வந்து ஆத்மா இருக்கிறதுக்கான அறிகுறி சொன்னேன். பட் சிலருக்கு உணர்வு இல்லாம இருப்பாங்க. பட் அப்போ ஆத்மா இருக்கு அப்படி சொல்றது அப்படியே பிரெயின் டெட்னா பட்டா உணர்வு தெரியாது. ஸோ உணர்வே இல்லாத மாதிரி இருப்பாங்க, கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, எந்த ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் தி சம் ஆஃப் ஆல் தி டர்ம்ஸ். Still he is breathing, correct? So breathing shows that there is life. மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, that shows there is life. Consciousness அப்படிங்கிறது is a sum and substance of all various terms: thinking, feeling, willing, awareness, movements, desires, hate, desire, love. இது எல்லா டேர்ம்ஸுக்கும்
unmanifested. தோன்றா நிலையில இருந்திருக்கலாம். Okay, became unmanifested. But doesn't mean that because Atma இருக்கிறதுனால there is breath going on. For sure, breath is not life. Air மட்டும்தான் life கிடையாது. Because air மட்டும்தான் life அப்படின்னா so much of air is there. We cannot make life out of it. Correct? So this shows because of Atma there is all this life things going on. So I'll answer your question. Swarga, yes. So according to Shastras, there are all planets is full of living entities. Even in moon there is living entities. Chandranliyum jeevarasigal வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. சூரியன்லயும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. Shocking, huh? No. You know we all worship Surya. Surya and Chandran we worship. So Surya Bhagavan, Chandra Bhagavan. That means what? There is a presiding deity in sun, there is a presiding deity in moon. Suryanla Surya Bhagavan irukar, Chandranla Chandra Bhagavan. Ab Surya Bhagavan na avar mattum irukka mattar, avaruடைய எல்லா worshippers will be there